So Baba Nand Singh Ji, later on, they go to a place which is called Magiana Pind. And utthe de jiri Sangat hegi a, they came to Baba Nand Singh Ji and they did benti that there's a Mussalman here called Bahawal Haq. And this is a time when that sort of communal tensions had started. This is before partition, but those sort of tensions had started. And this Bahawal Haq, he had got together all the other Muslims. And you can read this even in the old newspapers, or the British newspapers, where you'd see like these sort of communal riots had started, where like Piche, in our previous history, everyone used to live together peacefully. When these sort of this policy of divide and conquer by the British was put, then those people for many, many centuries, Muslims, Hindus, Hindu Dharam and Sikhs, they'd lived together peacefully as brothers in Pinds. There was no violence. But when that divide and conquer policy was put down, you'd see that those people, families lived together for generations. Now they'd start to fight each other. Now there's riots and so on. So this Bahawal Haq, he had got together all the Muslims of the surrounding Pinds, of all the surrounding villages, and he had started to attack those who were not Muslims, so those who were like Hindu or Sikh. And already there was a Pind called Adampur, and they had totally ransacked it. And they would go there, they would loot all the houses, and then they would even dishonor the daughters of them houses. They would do many, many bab. And his second now focus was on that Magiana Pind. And there was there's a river in between that he would have to cross to go to that Pind. And he had already set camp on the other side. So they knew he was coming soon, right? So all them Gursikhs, they went to Baba Nand Singh Ji, who had coincidentally, they were very near to that Magiana Pind at that time. They were at Asthan doing Bhakti at that time. So they go to Baba Nand Singh Ji and they do Benti ke this is the situation. And Baba Nand Singh Ji said that, why have you come to me? Go to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, who is the Pratak, the very form of Guru Nanak Dev Ji, and do Ardas. Guru Sahib will help you. He said, Baba Ji, aapa ki kariye, na? Give us a way to do Ardas. So then Baba Nand Singh Ji said, Is prakar karo, do this. There's two pins next to each other, Magiana and Bagh. However many Guru Granth Sahib Ji Sarups are there, do a Sahaj part from every single Sarup. So at that time, there wouldn't be a lot of Sarups. Maybe there was like 2-3 Sarups in each pin. So start a Sahaj part from every single Sarup. So in that way, all the Gursikhs of the pin, they'll be reading Bani, isn't it? So Baba Nand Singh Ji used this as like a vidhi, as a way to make them all do part. So if they said just do one part, then there'd be one party, right? Yeah. Because they said every single Sarup in both pins do parts from it, then all those who had Santhya, they'd have to come together and do the parts together. They said do the Sahaj parts and do Ardas to Maharaj. Maharaj will help you. So the Gursikhs go back to their pins and they start doing the Sahaj parts. At the same time, that same night at 12:30, because Baba Nand Singh Ji, every single day at 12:30, they would do Ishnan. And usually Baba Nand Singh Ji would sit in concentration of the vision of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. That was their practice, right? Every single day, Guru Nanak Sahib Ji de dhyan karde si. But today, they changed it. They started to do yad or focus on Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And it's said that at that time, because you probably heard this before, it's like a traditional saying that Guru Gobind Singh Ji spends a certain amount of hours at Hazur Sahib, and then the other hours in the rest, like helping everyone. It's like a common saying, you probably heard it, right? Sunya hoga na? What it means is that Maharaj Hazur Sahib pratak vartade. When we go to Hazur Sahib, we have that, the very name indicates that, Hazur. Hazur means presence, right? When you go to Hazur Sahib, Maharaj's presence is felt there, right? That means they're there. Now when you go there, you get that sort of, your hairs stand on end, just going there and witnessing everything. So Maharaj o samay Hazur Sahib Pujari Sahib nu uthaya. So when Baba Nand Singh Ji sitting in a Magiana have started to focus on Guru Gobind Singh Ji, at the same time Guru Gobind Singh Ji Maharaj apne charna de naal they've woken up the Pujari. So we could say now, like with Baba Kulwant Singh Ji, at that time it was Baba Hira Singh Ji, right? They've woken up Baba Hira Singh Ji and they've said to him, Ke Pujari Ji, asi kise karaj vaste ja rahe. Because especially at that time of Amrit Vela, they say that Guru Gobind Singh Maharaj is pratak there, right? Maharaj ta har vakti hajar najar ya. पर उस समय खास करके दसिया जाता कि जो गुरसिख पुजारी सिंह आ वो महाराज के दर्शन होंगे प्रतक ना दैट टाइम तो कहते आप किसी कारज वास्ते जा रहे आ इत्थे खिच दी अरदास ना करो
What that means is don't do ardas for us to be hazir at Hazur Sahib, because we're going to do a job somewhere, we're going to do something somewhere. So Pujari ji, they stayed chup. What happened is that when they went to seva in the morning, and us mein ek datan rakhi jandi si. So datan is from the neem tree. Purane Gursikh, now we have toothbrushes. Purane samaya, they would use this datan, they would bite it and make like a brush from it. And that neem tree had a lot of properties in it. So that would keep your teeth clean from any cavities or anything like that. So Ajavi Kaijir and Nihang Singh, who stay in Babek da Pero, other Gursikhs who stay Babeki, they don't use toothpaste because they don't know where it's come from. They'll still use datan. I think even in the Islamic culture, it's called the miswak, even they use it. So ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ there's a tradition, after you've used the ਦਾਤਨ once, you don't use it again and again. ਉਹ ਦਾਤਨ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. So they rip the ਦਾਤਨ and they throw it. Alright? There's even a Gurdwara Saheb, I think called Gurdwara Datan Saheb or something, where Maharaj threw the Datan, and there's a trees grew from that. So Maharaj every single day when Baba Hira Singh Ji would go into the Takhat Sahib, the Datan padi hundi si, meaning that Maharaj has used it. Yeah, but today they went in, the datan wasn't party. So then they remembered the bachan that Maharaj said, don't do ardas here today for me to be hazir, I'm going. So ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। And then Maharaj said, Kalgitar Pasha, Guru Gobind Singh Maharaj said, Rikhi ji, aj sanu yaad kita ki karan. You've remembered us today. Te Maharaj nu fir beinti kiti that Jalam Fauj, that tyrant Fauj, they're above, they're on the other side of the Darya, and they're going to do hamla. They're going to attack all these innocent people. Then Maharaj, only you can protect us. Tusi kirpaa karo. So Guru Gobind Singh Maharaj just did this ashara to the Shahidi Fauj, and the Shahidi Fauj went. So Maharaj di Shahidi Fauj, on the other side of the river, utte sare pahunch gaye, tiyar bar tiyar, kodeyan te. And when those Muslims, they woke up in the morning, and it said they were all raat nu, they were having many nashe and sharab, and they were hungover from the previous night, right? And when as soon as they saw that across the river, there's these thousands of Singhs, kodeyan te tiyar bar tiyar, they hungover straight away. वो सारा ले गया, है ना? They उसी समय उधर नशे सारे उतर गए, and they're totally astonished that where's this army come from, right? And obviously they had no himmat to go further. And then it's even said that they could even hear sounds of like cannons in the distance. Then they thought कि सिंगा कोल तो बहुत कुछ हैगा कि if we go towards there, then we're going to be finished. By that time, the Lahore the military वो भी पहुंच गई. So the military at that time would try and like subdue or like squash all these sort of riots and stuff. So in the time that they didn't have the himmat to go forward, ਉੱਥੇ military ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। and ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, what are they seeing is the barge of Maharaj. So it's commonly seen where we see a barge circling, like Maharaj da barge, because Maharaj used to keep a barge. And then Baba Nanak Singh Ji told their sevak, Bhai Uttam Singh Ji, go and serve the barge. So ek churi hundi hai, churi is like roti and shakkar, they grind it up. So that ground shakkar and roti, they gave that to the barge. And Bhai Uttam Singh Ji did 4 parkarmas around the barge, and they bowed to the barge कि Guru Gobind Singh Maharaj de barge hai. So us to baad Maharaj alop ho gaye, and all the Gursikhs came to Baba Nanak Singh Ji and they started to thank Baba Nanak Singh Ji, started to bow to Baba Nanak Singh Ji. Baba Ji said, what are you doing? They said, you saved us our share. If you didn't do this, we would have been destroyed, right? And Baba Ji laughed and they said, Gurmukho, tusi Guru Granth Sahib Ji Maharaj de sahaj path kite, Maharaj samne tusi beintiyan kitiyan, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, right? That it's because you did the part of Guru Granth Sahib Ji that Guru Gobind Singh Maharaj got happy and came here, and ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ it's the nature of Guru Sahib that ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੂਈ, right? That Guru Sahib gives the ਵਡਿਆਈ to the Gursikhs, ਹੈ ਨਾ? So Baba Nanak Singh said, this is Guru Sahib doing everything, I haven't done anything. So even in that, like, we could have used that situation if that was us, that look, because of me you got saved. But Baba Nanak Singh Ji used to use these situations to join people to Guru Granth Sahib Ji, and said that, look, Guru Granth Sahib Ji saved you, make your pav now Guru Granth Sahib Ji, don't come to me again, you did the parts, Maharaj came here.
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, you don't need to come to me. And it's said that whenever anyone used to come to Baba Nand Singh Ji, the first thing they used to say is go to Guru Granth Sahib Ji and do Ardas. That was their bhavna. No? So a lot of people today, they do these shankars that all these Mahapurushs used to join to themselves, right? It kadi bhi nahi hoya. You can read all of Baba Ji's Itihas. Every single time they said go to Guru Granth Sahib Ji Maharaj and do Ardas. So that's a very beautiful Sakhi. सतगुर आगे सीस पेट दियो जे सतगुर सच्चे पावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे वाहेगुरु है ये सिंह हाले भी जिंदा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्यों तारू सिंह किवें रिहा चरखी दा सवाल? दीवान लखपत राय चरखी दा स्वाद चखे ही आउंदा है। स्वाद लेना तां आप इस चरखी ते चढ़ के हड्डियां कड़क गईयां पर आकड़ नहीं गई। जिन्नू तू आकड़ कहना है ए मेरे गुरु दा बख्शिया सिदक है और सिख कदे सिदक नहीं हारदा। ओए किथे है तेरा गुरु जिसने सिदक दी तू गल करदा है। गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर ते सदा संभाले तेरे भयानक तसीहे ए सिख अपने गुरु दे बल नाल ही सह रहा है ज़करिया खान। तारू सिंघा क्यों अजाई मौत मरदा है हले भी मौका है जान बख्शी करवा ले जान बख्शी। जे हजारा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। खामोश है गुस्ताख। सच दी आवाज कदे खामोश नहीं हुई। तू अपनी सल्तनत दे आखिरी दिन गिनने शुरू कर ज़करिया खान। तेरे पाप दा कड़ा भर गया और हुन टुटण ही वाला है। ओए तू तोड़ेगा मेरे कड़े नू है तू ओए जिस दियां अपनियां हड्डियां दा कचूंबर निकलिया होया है ओ मैनू मौत दा डरावा दे रहा है। पापी को मारने को महाबली है। तेनू तेरा की बनूंगा हैं? मेरी सिखी केसा स्वासा नाल निभेगी। केस दूंगा मैं तेनू अपने केसां ते पहला मैं तेरा वाला ही मुका दे। देखदा किवें तेरी सिखी केसां नाल निभदी है ते स्वास तेरे जुत्तियां मार के कड्डांगा। जुत्तियां तेरे पैण गईयां ते खालसा नू अपने अगे ला के ले जाएगा। ते खत्म कर दे सिखी। ओए सिख हाले तक इंज ही बैठा है। थानू कहा सी कि इस दे वाल ला दिओ मेरे हुक्म दी तामील क्यों नहीं हुई? हजूर कोई भी नाई सिख दे केस कट्टण नू तैयार नहीं हुंदा। उन्हां नू तारू सिंह तो पै आउंदा है और दुहाई पा रोंदे ने। काल कोठरी च पा दिओ सारियां नू। जल्दी जल्लाद बुलाओ ऐसी खोपड़ी ला दिओ। मैं इस दे सिर ते केस वेखना नहीं चाहता। क्यों ज़करिया खान देख लिया मेरे गुरु दी रहमत नू मेरी सिखी केसां नाल तोड़ निभेगी। पूरे गुरु दे सिख दा बचन पूरा हुंदा अज दुनिया देखेगी ते तेरा मुंह दीन दुनिया विच काला होवेगा। हुक्म दी तामील हो। सतगुर आगे सीस पेट दियो जे सतगुर साचे पावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇਰਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਰੰਬੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇਗੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਿਓ।
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪੜੀ ਲੁਹਾਣੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭੀ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। If I could write one book, maybe I could write 2 books, then 3 books, then 4 books. Listen to me, there ain't nothing you can't do. When you handle your business, money will come and chase you. But you gotta be the best person you can be so that you can even be trusted with money and wealth. So I don't know about your background, because the last school I went to, let me just ask you here, I just want to know, all right, just by a show of hands, okay? If your father's not in your life, or your parents have gone through divorce, and there's issues at home, or your father's not in your life, and you come from somewhat of a broken home, can you just raise your hand real quick? That's a problem. But you know what though? Don't be discouraged. I mean, I'm gonna tell you why I say don't be discouraged. I heard about this young girl named Simone Biles. Yeah. And I found out about Simone Biles. Not only is she flipping and tumbling and doing all these amazing things, I'm thinking like, man, her mom and dad must have had her training when she was like 3 or 4, and they was like, actually, no, her mom and dad's not in her life. Oh yeah, prison, drug addiction, yep, she was adopted. Her grandparents stepped in and said, okay, we'll take you under our wings, and they nurtured her and they grew her, and now she got gold all around her neck. But I'm thinking like, this is weird though, like she didn't come from a family of gymnasts. She came from a family of drug and alcohol abuse, like people who were struggling, like prison, like she came, how do you come from that, but you winning gold medals representing your country? Because she was willing to put the work in. That's the problem with our country today. We got a bunch of people that's either out for greed, me, or we're just here being average. You were not born to be average. There ain't nothing special about her. She's human. She put the work in. When everybody went to the prom, she said, no, thank you, I promise you. I saw the interview. How was your prom? Oh, I heard it was nice. They say, what do you mean you heard it was nice? She was like, yeah, my friends went, and I saw the pictures on IG. I was so excited for her. They said Simone Biles, like, you're
like a celebrity. Like everybody at the schools knows you. Like you didn't go to the prom. She was like, oh no, I was training. And I said, huh? She said, yeah, I mean, I was training. The prom is really cool. I might go next year, but I'm focused on the Olympics right now. And watch this. All those people that was at the prom, that was getting, you know what I'm saying? Everything they out there doing. Watch this. A few weeks ago, they was watching her on TV. Are you willing to put in the work to go to that next level? That's one thing I can say about our country. You can make it here. Some people, really believe it or not, some people, because of their situation, because of their upbringing, because of their environment, some people will have a harder time. Let's just be clear. Some of you grew up in households where things will be a little bit easier for you. Some of you come from backgrounds where things will be a little bit harder. You know what I'm saying? But hey, that's what makes us who we are. That's what makes the great great. Don't nobody just all of a sudden just blow up and get to that next level. You deal with adversity and you keep pushing. You see, I saw that the guy that owns WhatsApp, that just sold WhatsApp to Facebook a few years ago for $19 billion. That's a lot of money. Did you know that several years before he went to Facebook, and Facebook was like, yeah, no thank you. My man went to Facebook trying to get a job, like, yo, let me tell you about this joint called WhatsApp. They was like, nah, we good. WhatsApp, what's that? That's what they said to him. And he walked out of there like, man, that hurt. But like David said, that wasn't no failure. He was like, all right, well, I guess I gotta just do it myself. And then years later, Facebook went to him, hey man, come here, let's talk. Let's talk. I can imagine them on the golf course at a country club, and you know, in the office, sitting down with that big old shiny oak table with all their attorneys, and they finally settled for $19 billion. Why? Because he said, I got a dream. But people don't buy dreams. People buy realities. So he said, what I'm gonna do now, since don't nobody believe in my dream, I'm gonna pursue it. I'm gonna press on, I'm gonna grind, I'm gonna put in the work, I'm gonna put in the sacrifice, because I know that I've been given this dream, this vision. I'm gonna do what I can to make this thing come into fruition. And when it does, people buy reality. So if somebody don't believe in you, don't be discouraged. I can only imagine when Simone Biles was going to gym practice, and you know what I'm saying, and she walked into the gym and people are flipping and they're there with their moms and dads. I'm sure she felt bad, like, man, my mom and dad aren't here. And they're looking like, are those your parents? She's like, no, they're my grandparents. Well, where are your parents at? I'm sure she had these conversations. And she was like, you know what, I'm not gonna let my condition be my conclusion. I'm not gonna let that be my story. Here's the reality. She got the same DNA inside her mom and dad, but she also has a brain. And the way we've been created and designed, we have brains, we can make our own decisions. You choose every single day whether or not you want to be successful or whether or not you want to be a failure. And it starts with the small things. Hey, what's up? I hope you enjoyed today's video, and check this out. You gotta subscribe, because I've got so many more videos in store for you. And when they come out, I want them to come directly to you. So click subscribe and let's keep building together. But I listened to what Jim Valvano said 21 years ago. The most poignant 7 words ever uttered in any speech anywhere. Don't give up. Don't ever give up. Those great people didn't. So I now have a responsibility to also not ever give up. I'm not special. I just listened to what the man said. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. No matter what you might be going through, don't quit. The secret is in not giving up. Everybody who's done something great, they weren't that deep. What they had was resiliency. They had the ability to bounce back. All the greats, they didn't quit. No matter how impossible your situation may seem, stay on course. I guarantee you cannot pass it if you quit. I guarantee you're gonna fail, but you don't know what's gonna happen if you keep going.
I'm fragile. I feel pain. I hurt. I open my eyes. I crave victory. I do not give up. I feel no fear. I fear no man. I create. I conquer. I hold the power. Make a choice. Just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. We can't have another bad year. You've got to get to the point where enough is enough. It's much easier to come up with excuses and why you can't do it. If you do what is easy, your life will be hard. If you do what is easy, complain about your situation, your circumstances, you surrender and give up on your dreams, become depressed and bitter and angry. Anybody can do that. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, keep coming back again and again and again. Get up dressed every day. Take life on. Taking life by the collar. You say, yes, I will do it. I can do this. And you've said to yourself, I'm willing to face the no's. I'm willing for people to laugh at me. I'm willing to gut this out. I'm willing to make this happen. It's my time. It's possible. It's necessary. It's hard. It's worth it. I'm going to do whatever it takes. I can do it. If anybody's ever done it at any point in time in history, then what's possible for one, it's possible for me, and I'm going to do it. And if you do that over and over and over again, your life will be easy. Tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Not caring what people think will be the best choice you ever make. Bro, this whole I want to be popular stuff is basic. I know you see the cool kids, they dress fresh, they get the attention, they turning up, they going to parties, and you want to be like them, right? Keep it 100. Sometimes you feel like you're not enough, right? Well, I'm telling you, you are enough. You were born original. Don't you dare die a copy. You were born to stand out. Stop trying to fit in. Popularity does not mean quality, but I get it. I get it. See, in this crazy world we live in, it has no chill. Some people are loved for being fake, and others are judged for being real. But you have to be real. Never stop, because it's better to be hated for who you are than liked for who you're not. So what if you don't fit in? So what if you're not perfect? Do you know how diamond experts can tell if a diamond is real or worthless? See, the fake diamonds are perfect. The real ones have flaws. And just like that, fake people appear perfect. Real people make mistakes and have flaws. And let me tell you this, the coolest people don't care about being cool. The people who care about being cool are the saddest. When they go home, they're not happy with who they are. Because see, popularity is when other people like you. True happiness is when you like you. See, me and you, bro, we got the same story. See, I was that shy kid. There was nothing I wanted more than for people to like me, but it didn't happen. And I would always think like why? Why can't more people like me? And then it dawned on me. See, sometimes the universe has to protect you from what you think you want. See, me not being popular gave me time to work on me. And when I worked on me, everything changed. When I had the courage to be me, people started coming to me. See, I found out that I
was enough already. And just like that, you are enough already. See, nobody has lived your life. Nobody can tell your story. So pick your head up. Don't dim your light so that others don't have to squint. Don't hide your shine underneath the shade. Don't trade your dignity for popularity. You may not be popular now, but you will be great one day. Right now, you may not be well known, but one day you will be worth knowing. So keep focusing on you. And don't worry about what these people think, mainly because most people don't think. Most people will judge you based on an opinion from somebody else. Man, treat these people like coupons and cut them out of your life. Leave them on red. It's time to focus on you. You may not see it now, but in 5 years, none of this popularity stuff is gonna matter. See, popularity ends on yearbook day. What you build and who you become will last the rest of your life. So don't let them write your story. You keep caring about what people think, you will forever be their slave. And you're stronger than that. So never forget who you are, because it is who you are that makes you great. Hey guys, thank you so much for watching that video. Now, if you yourself are dealing with low confidence, then I have a free gift that I want to give to you. See, these are my top 10 confidence hacks that I know that you can use today and have confidence forever. These are strategies that I use personally, and I'm giving them away to you for free. All you need to do is go to 10confidencehacks.com and watch the free video. Peace. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਹਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਕ ਤੇ ਨਿਮਰਤੀ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਭਾਓ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈ ਔਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈ ਔਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ 4 ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬੋੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਗਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ?
ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਗੱਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਮੂਏ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਮੂਏ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੇ ਰਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਾ ਦਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੰਗਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਮੇਰ ਮਸੀਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਦਇਆ ਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਇਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਦਕ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਾहिबी ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਦਾਰੋ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਦਇਆ, ਔਰ ਦਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਇਆ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵੇਕ ਜਪ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸਤਤ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰਾਗ, ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਸਵਈਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਪਈ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਨਾ ਛੱਡਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਤਰੀ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਗੁਣਾ ਆਪ ਛੱਡਦਾ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਜਪ ਕਰੇ ਤਪ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਦਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਚੌਥੀ ਉਪੇਖਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਧੋ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਧੋ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਔਗਣ ਧੋ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੁਕਾਈ ਨਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ETC ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, UK ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ, ਆਰੰਭ ਕਰਾਓ। ਅਜੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੇਲ ਵਰਤੇਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟ ਥਾਮਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟ ਥਾਮਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ।